Good morning. My name is Emilio Boza. I'm president of the Scientific Council or Committee of the Foundation, Ramón Areces, and I am in charge of, well, I'm a doctor who's worked all his life in infectious diseases, so you'll understand that it's a pleasure, a special pleasure to welcome you here to this foundation. Most of you know the foundation. Those of you who don't, I will tell you that it is a foundation, one of the oldest in Spain, devoted to promoting science and culture and all its aspects, and its main mission is to attract talent and promote knowledge in our country. We finance research projects, we give grants, pre- and postdoctoral grants, and we promote the dissemination of culture through events like this one today. Normally, when we, as members of the foundation, have to introduce working groups, we're not always aware of the dimension of the contents that are brought here, because you can't know everything in life. So it's a special pleasure and satisfaction to understand what's going to be dealt with today, which is the world of antibiotics in the field of veterinary science or medicine, which is so close to the problem of humans. These two professions understand well that health is unique, or there's only one health, human health and animal health. And I remember coming back from the US many years ago. I worked in transplants and other areas, and I remember I opened up an office and I had weekly consultation on brucellosis, which has disappeared from our world thanks to the collaboration of our two disciplines. The problem of antibiotics, I don't have to explain to you, but I know it because of my age. I've been present and I've seen the emergence of most antibiotics that we use clinically today in humans, and I've also seen the emergence, unfortunately, of their frequent deterioration because through abuse and improper use throughout these years. An activity like the one today by not just the Spanish agency, but the culture of not having frontiers of the two countries that we share a frontier, a border with, in terms of the best use of antibiotics and the incorporation of new antibiotics to veterinary use and also in humans is a special pleasure. So without further ado, I pass the floor to Maria Jesus Lamas, who's the executive director of the AEMPS, the Spanish agency, and she will host this and chair this session, which we hope is fruitful. We're going to have it on streaming, and you've got simultaneous interpreting too. So thank you and welcome to everyone. Thank you for being here. Well, thank you very much, Professor Boza, for that introduction and your kind words. Good morning to everyone. One of the privileges that I have as director of the AMPS is to be in places like this, at events like this, to present what we're going to learn about this morning. Very important, with professionals of this level who one can learn from. I think that I'm not telling you anything new if I say that the supply problems of drugs are one of the main concerns of all drug agencies and authorities. We're used to seeing in the press, on the media, the problem of not finding certain antibiotics, analgesics. Some can be replaced easily, but it's becoming a problem which is a public health threat. The European pharmaceutical strategy, which started in November 2020, is based on 4 pillars, and it is the tool for transforming the pharmaceutical industry in Europe over the next 10, 20 years.
These four pillars, one is focused on patients, in order to have the drugs that the patients need, especially areas that are not covered, and especially antibiotic resistance. Another pillar is the industry, a competitive industry in Europe that attracts innovation and development to Europe. That's the idea. And another pillar is to get ready in the face of crises or public health threats by strengthening the supply chains and remediating the problems of supply, and finally having a European voice in the world. That is to say, take our standards, quality standards in drug manufacture and other standards that we have to the rest of the world. As you see, the strategy is focused on human health, but human health is not separate, as Professor Bolza said, from the health of animals. And supply problems which affect human drugs also are beginning to affect some drugs, very important drugs, for animals. And last week we had a top-level meeting in Sweden. Sweden is now the president of the EU on AMR, antimicrobial resistance, which everybody understands today. And one of the issues that we spoke about was how to find mechanisms to stimulate and promote the development of antibiotics and make sure that they remain on the market. At world level, there are other initiatives. Recently, the WHO with France has published a report. They're working on a project to try to minimize the lack of availability of antibiotics after patents run out, which is a time of risk in human and veterinary medicine. And I was saying that we're used to seeing how important supply problems are in the press, in the media, when it affects human drugs, but it's equally important when it affects veterinary use drugs. There are beginning to be problems with some vaccines and some antibiotics, and that has implications not only in terms of the animals that they're aimed at, but the problem of a lack of vaccines can lead to more infections, which can lead to more risk in the food chain and can have implications for human health and important financial repercussions. Also, when you drop the bar and in terms of infections, you tend to use more antibiotics in animals and humans, so resistance to antibiotics increases, and therefore you also lose the power of a tool. And when supply is limited and too short, the antibiotics are used more intensively, so resistance is even a greater problem. We must not forget that 6 in 10 infection diseases in humans are zoonoses. So preventing in veterinary medicine or threats in veterinary medicine also threaten humans. That's why it's so important to ensure measures to guarantee supply and availability of veterinary drugs. In the framework of the PRAN, the National Plan for Antimicrobial Resistance, there's a working group to promote the availability of antibiotics, especially in antimicrobials, and to search for alternatives that can be used in animal health. The idea is to find solutions for this problem and to try to fill the gaps or breach the therapeutic gaps, and especially in limited markets, as they're called. And with this aim, and thinking that we are facing a problem that is really large and serious, we cannot address this in a minimalist fashion. We must be ambitious and wish to cover as much ground as possible. And that's why we've joined our neighbours, the Portuguese Authority for Veterinary Drugs and the French Agency for Veterinary Drugs. And recently the Irish Agency has joined too, because the more we are, the better or the greater the possibility to find a solution to this problem.
Today we are going to work in this session on veterinary drugs to improve antimicrobials and alternatives with several aims. We want to present to you the possibilities that the regulatory framework gives us to have more veterinary drugs, flexibility so that authorized medicines in one country can be used in another. The idea is for us all to participate in this solution. Some of the possibilities we can talk about and debate, and then what we need is all the contribution of you, researchers and the industry. We want these tools to be known, and we are going to present the initial results of our work where we've identified the current priorities divided by industries in terms of antimicrobials and their alternatives. And that's all from me, really. I hope that what we present to you is attractive enough to make you join this adventure. I hope you have a fruitful session. And I want to thank our colleagues who are connected online, some from Portugal, some from France, and those of you and Portuguese and French representatives here in the room. Thank you very much, because we believe that with the strength of our teams, we will be able to at least try to control the problem of supply. Thank you. Have a fruitful session. Good. Well, good morning from me too. Thank you to those of you online. I want to remind you that if you want to use these social media to disseminate the meeting today, something that catches your attention, you can use the hashtag availability vet in Spanish, disponibilidad vet. We're going to start a series of keynote speeches which will put the problems in context in terms of supply of antimicrobials, and we're going to invite Andrea Garcia, pharmacist, studied in the Complutense University of Madrid, and she's a microbiologist and parasitologist. She did a specialty at the Ramón y Cajal Hospital. She works at the ENG. She's a clinical evaluator of anti-infectious agents and at the PRAN Coordination Unit, PRAN. Coordination Unit. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Sara, por la presentación y gracias también a mis compañeras de veterinaria del PRAN por darme la oportunidad de contaros brevemente cómo está la situación en el ámbito de la salud humana. Intentaré no extenderme demasiado, que el tema principal del evento de hoy es la situación en sanidad animal. Bueno, los puntos que yo quiero tratar en mi charla es el acceso a antimicrobianos nuevos, pero también a los que ya llevan un tiempo en el mercado. Posteriormente me gustaría hablar un poco de qué iniciativas a nivel financiero tenemos para promover el desarrollo de nuevos antimicrobianos, qué se está haciendo para abordar esa ruptura del mercado que vamos a ver que existe y qué estrategias se han hecho en concreto desde la agencia, incluyendo el listado de medicamentos estratégicos y las acciones contempladas en el contexto del PRAN 2022-2024. Bueno, creo que todos somos conscientes que la amenaza a los antimicrobianos, especialmente a los antibióticos, es una de las principales amenazas que tenemos hoy en día en el ámbito de la salud pública. En un artículo que se publicó el año pasado en el Lancet, se estimaba que casi 5 millones de personas a nivel mundial fallecieron en el año 2019 como consecuencia de algún factor relacionado con la resistencia a los antibióticos. De estas, 1,27 millones morían directamente por este fenómeno, lo que significaría que cada día mueren a nivel mundial 3.500 personas como resultado directo de resistencia a antibióticos. Para hacer frente a esta situación, uno de los pilares fundamentales debe ser el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos. Sin embargo, asistimos a un fenómeno en el que cada vez menos antibióticos nuevos alcanzan el mercado. De hecho, la última clase completa, totalmente novedosa, con un nuevo mecanismo de acción de antibióticos, fue descubierta a finales de los años
at the end of the 80s, sería la familia de los lipopéptidos, cuyo representante principal, la daptomicina, se descubrió en el año 1987 y se utilizó para su uso en Europa en el 2006. A esto habría un par de excepciones, en realidad, la bedaquilina, que se autorizó en el año 2014 para el tratamiento de la tuberculosis multiresistente, y la fidaxomicina, que se autorizó en el año 2011 para el tratamiento de las infecciones por clostridioides difíciles. Pero, como veis, son dos antibióticos con indicaciones muy concretas de patógenos concretos. El pipeline actual cuenta con algunos antibióticos que son verdaderamente innovadores, pero no podemos emocionarnos mucho porque es cierto que la tasa de abandono a lo largo del pipeline es muy elevada. Se estima que solo uno de cada 6 antibióticos que inicia ensayos de fase 1 va a ser autorizado, y esta tasa, si empezamos a contar desde el desarrollo preclínico, baja hasta el 1,5-3,5%. Esto lo podemos ver en el informe que publica anualmente la Organización Mundial de la Salud, donde hace un análisis de cuál es el estado del pipeline de antibióticos a nivel mundial. Como veis, a medida que nos fijamos en fases más avanzadas del desarrollo, el número de nuevas moléculas que encontramos es menor. De hecho, la OMS en su último informe, publicado el año pasado, concluye que el pipeline actual es claramente insuficiente para poder hacer frente a al problema de la resistencia antimicrobiana. Uno de los motivos por el que esto ocurre es que investigar, desarrollar y llevar al mercado nuevos antibióticos no es especialmente rentable para la industria farmacéutica. Las fuentes que he podido consultar muestran una estimación del coste de desarrollar un nuevo antibiótico muy variable, ¿vale? Que va desde 447 millones hasta 2,6 miles de millones. Quizás sería bueno disponer de datos más transparentes que nos permitiesen valorar las dimensiones de las medidas económicas que vamos a hablar más adelante. Por otro lado, el beneficio medio que genera la venta de estos nuevos antibióticos, la industria lo estima en unos 46 millones de euros al año. Esto hace que, si consideramos el peor escenario, hiciesen falta más de 30 años para recuperar la inversión realizada. Pasando a hablar un poco de los antibióticos que ya están en el mercado, lo ha comentado la directora hace un momento, los problemas de suministro son una grave preocupación a nivel europeo y mundial, y en esta tabla podéis encontrar algunos problemas de suministro de antibióticos que han afectado a la Unión Europea en la última década. Me gustaría destacar dos: el problema de suministro de ceftolozano tazobactam, que se debió a un incumplimiento de las especificaciones de calidad del producto que hizo que fuese necesaria una retirada mundial de lotes, y que probablemente condujo a un incremento en el uso de carbapenémicos, con las implicaciones que eso tiene a nivel de resistencias. Y el otro ejemplo que querría destacar es el de la piperacilina tazobactam en el año 2017, que se debió a una explosión en la única planta de fabricante de principio activo a nivel mundial, que estaba situada en China. No había principio activo, no había antibiótico. De nuevo, probablemente condujo a un incremento del uso de carbapenémicos. La Organización Mundial de la Salud estima que el impacto para los sistemas de salud de la falta de suministro de un único antibiótico puede ser de hasta 20 o 30 millones de euros, lo cual no es nada desdeñable. En el mismo artículo del que hemos extraído la tabla, plantean algunas posibles causas detrás de estos problemas de suministro. No quiero entrar en todas ellas, pero sí destacar lo que ya he comentado, de existencia de un único productor de principio activo situado frecuentemente fuera de la Unión Europea. Se estima que el 70% de los fabricantes de principios activos de antibióticos están en China o India. También existen dificultades para prever incrementos inesperados en la demanda de antibióticos, o el precio de los antibióticos, especialmente los más antiguos en el mercado, no siempre es capaz de equipararse a su valor social. En ese sentido, disponemos, se está discutiendo a nivel global dos tipos de incentivos económicos para fomentar el desarrollo de antibióticos. Por un lado están las iniciativas PUSH, que lo que pretenden es reducir los costes de investigar y desarrollar nuevos antibióticos. Por lo tanto, sería como si empujasen el desarrollo del antibiótico desde el inicio de su descubrimiento hacia etapas posteriores. Y los incentivos PUL lo que pretenden es garantizar que el retorno o beneficio generado por estos antibióticos que se ponen en el mercado es lo suficientemente atractivo. Sería como si nos situásemos al final de la línea de desarrollo de un antibiótico cuando ya está en el mercado y tirásemos de él.
Dentro de las iniciativas PUSH, me gustaría enseñaros esta tabla dinámica que nos proporciona el Global Hub de Resistencia de Investigación y Desarrollo en Resistencia a Antimicrobianos, donde podemos ver las inversiones que se han realizado en I+D de antibióticos, pero también de antifúngicos, antiparasitarios, es decir, antimicrobianos en su conjunto. Se pueden ver tendencias anuales, se pueden ver datos por sectores, ¿vale? Desde el punto de vista salud humana, sanidad animal, medio ambiente y a nivel de la sanidad vegetal, y se pueden obtener datos desagregados por países y por etapa de desarrollo. Por destacar algunas de las iniciativas más importantes que nos afectan a nivel de la Unión Europea, tendríamos la JPI, que es una asociación que involucra a más de 29 países y realiza una labor de coordinación de las inversiones en investigación de antibióticos. Tendríamos también el Fondo de Acción AMR, que es una asociación público-privada que pretende que se lleven al mercado de 2 a 4 nuevos antibióticos antes del año 2030, el CARB-X, que es una organización sin ánimo de lucro financiada por distintas entidades de distintos países, o el ENG, que es el incubador de terapias antibióticas en Europa, que lo que pretende es proporcionar asesoramiento y financiación a spin-offs, a pequeñas empresas, fundamentalmente del ámbito académico, y esto es algo muy importante porque según los datos que proporciona la Organización Mundial de la Salud, la mayor parte de los desarrollos de nuevos antibacterianos se realizan por pequeñas y medianas empresas, muchas veces de origen académico. Además, no quería dejar de mencionar las estrategias EU for Health y Horizonte Europa, que también contemplan partidas específicas económicas para financiar el desarrollo de nuevos antibióticos o medidas para mejorar su uso. En cuanto a los incentivos pool, los 4 más importantes serían los incentivos de precios, que consistiría en incrementar el precio de los antibióticos con el objetivo de que alcancen su valor social, aunque esto podría traer como contrapartida que se limitase el acceso de los pacientes. Los vales transferibles, que serían unos vales para extender el periodo de protección de datos de un medicamento y que se concederían al titular de la comercialización de un antibiótico, pero que podría revenderlo a un tercero. Esto traería como contrapunto el retraso en el desarrollo de medicamentos genéricos. El mercado de opciones, que lo que permitiría es, en fases muy iniciales del desarrollo de un antibiótico, adquirir opciones de compra, de manera que cuando éste se autorice y comercialice, el portador de esas acciones podría bien comprar el antibiótico o bien revenderlas y obtener un beneficio. Esto daría a los desarrolladores de antibióticos flujo de dinero en etapas muy tempranas. Y por último, los llamados premios por entrada en el mercado, que consiste en pagos que se realizan cuando se alcanzan determinados hitos en el desarrollo o modelos de suscripción en los que, como si estuviésemos pagando Netflix, pagamos una cuota fija anual que nos da acceso hasta un nivel determinado de consumo de antibióticos con independencia de que los utilicemos o no. Todo esto se está discutiendo en el contexto de esa estrategia farmacéutica para Europa de la Comisión Europea. En relación a la ruptura del mercado, algunas iniciativas que se han puesto en marcha, la primera de ellas sería el lanzamiento de la Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Alertas Sanitarias, que fue puesta en marcha por la Comisión Europea en 2021 y que pretende proporcionar medidas para hacer frente a crisis sanitarias. A finales del año pasado publicó los resultados de un estudio para conocer la viabilidad de depósitos estratégicos de antibióticos a nivel de la Unión Europea. También tenemos el grupo directivo ejecutivo en problemas de suministro y de seguridad de medicamentos, que se estableció hace un año de acuerdo al reglamento que confiere ese papel reforzado a la Agencia Europea de Medicamentos y que lo que pretende es dar una respuesta coordinada y fuerte ante problemas de desabastecimiento de seguridad de medicamentos. Este grupo ejecutivo cuenta con un grupo de trabajo de puntos focales de contacto que realizan monitorizaciones estrechas de problemas de suministro de antibióticos. Y un ejemplo de su actividad lo encontramos en el problema que quizá hayáis escuchado a través de las noticias que ha ocurrido en los últimos meses, desde noviembre del año pasado, en relación a los problemas de suministro de amoxicilina y amoxicilina clavulánico en medicamentos pediátricos. ¿Vale? Pues estos grupos han hecho una monitorización estrecha del problema y han implicado a todos los agentes para intentar incrementar capacidades de producción y otras acciones para revertir la situación. Para
terminar ya, quería pasar a comentar algunas iniciativas que se han puesto en marcha desde la agencia. La agencia ha publicado el listado de medicamentos estratégicos, que es un grupo de medicamentos para los cuales se considera que habría que adoptar medidas adicionales que nos permitan garantizar que estos van a permanecer en el mercado, porque juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la salud y son especialmente vulnerables. Es una lista viva que está en continua actualización y actualmente contiene 541 medicamentos con 295 principios activos. Dentro de estos, los antimicrobianos representan algo más de un 20%, siendo la categoría más abundante la de los antibióticos. Dentro de ellos me gustaría destacar que las penicilinas representan casi una cuarta parte y esto muestra cómo de importante se considera a antibióticos tan antiguos, pero que tienen a la vez un espectro tan reducido y es tan interesante que podamos utilizar. Y así que lo último de todo, en el Plan Nacional Frente a la Resistencia a los Antibióticos, en su edición 2022-2024, también contemplamos algunas acciones dirigidas a hacer frente a esta situación. La primera de ellas sería estudiar cómo estas medidas de financiación, tanto push como pull, que se discuten a nivel global y europeo, se pueden adoptar en nuestro país. Nuestro sistema sanitario tiene sus peculiaridades y quizás no todos los sistemas sean válidos para también se colabora con el Plan de Garantías de Abastecimiento de la agencia. En concreto, se está realizando una colaboración con FEDIFAR para intentar desarrollar una herramienta que permita anticipar con cierta previsión incrementos repentinos en la demanda de antibióticos. Y además estamos trabajando en RAVARA, que es un registro de microbianos de alto valor estratégico y reciente aprobación. Lo que pretende es obtener datos de uso en vida real de antibióticos de muy reciente aprobación y que esa información que se genere sirva para tomar decisiones quizás en torno a modelos de financiación específicos para dichos antibióticos. Así que esto sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por poner en esta jornada la situación de los antimicrobianos de uso humano. Como sabéis, el Plan Nacional trabajamos de una forma One Health, por lo tanto, siempre en cualquiera de nuestras acciones tenemos que ir unificados con la salud humana y con el medio ambiente. A continuación, vamos a dar paso al bloque sobre disponibilidad de antimicrobianos y sus alternativas en medicina veterinaria. Y para ello vamos a invitar a tres representantes de este grupo tripartito que hemos formado: Lord Baduel, Inés Almeida y Cristina Muñoz. Lord Baduel es licenciada en veterinaria por la Universidad de Toulouse y trabaja desde 2020 como jefa de proyectos de asuntos regulatorios y temas transversales en la Agencia Francesa de Medicamentos Veterinarios. Por otro lado, Inés Almeida, en su caso, es doctora en veterinaria y trabaja actualmente como jefa de unidad de gestión y autorización de medicamentos veterinarios, pero en la Dirección General de Alimentación y Veterinaria portuguesa. Y por último, Cristina Muñoz, que creo que todos la conocéis y no le hace falta presentación, pero aún así recordamos que es la coordinadora del Plan Nacional en España y que representa a España en el Comité Europeo de Medicamentos Veterinarios, en la EMA, además de ser la presidenta del Grupo de Eficacia y jefa de área en la agencia en la parte de medicamentos veterinarios. Así que bienvenidas a las tres y os damos paso para vuestra presentación sobre la iniciativa tripartita España, Francia y Portugal. You will start. Good morning to you all. Thank you for being with us today, those of you who are physically present, but also those of you who are connected online. As good neighbors, we're going to share the presentation amongst the three of us. I'm just going to introduce the why or the reason for this project, why we thought about organizing it. As you all know, the new plan that we have adopted this year, the veterinarian part, we have
considered as a big study for prudent use of antibiotics. And this plan for veterinarian we have proposed for every species, for every category, with 3 satellite groups. We need data in terms of resistances, we need data in terms of consumption, but we also need to have drugs available, antibiotics or alternatives that we may prevent their use or use instead of, in order to minimize the impact in each one of these species, in each one of the productions, therefore. Bueno, ¿por qué Why hicimos este did grupo we de do this disponibilidad? availability Pues group? porque Well, efectivamente because somos yes, we're One Health. Siempre We trabajamos always unidos, por supuesto, work y como together, obviously, os ha and explicado la as the directora de la director agencia, of the hay una gran agency has explained to you, estrategia there's a big farmacéutica pharmaceutical cuyo strategy, uno de los pilares one of the es pillars esto, of which is pero la this one, enfocan but mucho desde la parte very humana, much y focused nosotros from the tenemos human unas part, but and peculiaridades we que a have some veces son specificities that olvidadas. tend to be Tenemos ignored una gran sometimes. diversidad We have a big de diversity of especies de destino. species of Trabajar solo con destination, una, and como hacen working los with humanos, just facilita one of mucho them, la as cosa. humans do, Nosotros se nos complica un poco más. makes things Pero easier. además In our case, it's tenemos more las complicated, but we denominadas also have especies the menores, que so-called ahora hemos minor pasado a los species. mercados We're limitados, now que in desde the un punto de limited vista markets económico from the no financial son point of view. They're not atractivas para attractive la for the industria. industry. Y luego But then las also, formulaciones the veterinarias a veterinarian veces son formulations complejas sometimes are porque complex nosotros because tenemos we que have tratar to a treat grandes grupos de big animales, con lo groups cual of animals, and necesitamos therefore una we mayor, need more, a veces esto requiere una sometimes, mayor complejidad. complexity. We have more complexity. Añadimos We add animales de producción, production animals establecer los or límites food máximos de producing animals. residuos, We need to establecer establish los the tiempos de maximum espera. levels of Luego tenemos waste and la nueva waiting times and so on. legislación. La nueva Now we have the new legislación, que es muy legislation. buena legislación, It que is a nos ha very venido good a decir legislation. It cambiar la has told us mentalidad that we en el need to uso que change our estabais haciendo mindset de in the antimicrobianos, type of use we were pero doing in terms of implica antimicrobians. unas But restricciones that que represents a la some hora de llevarlas restriction, and when you al need to campo implement them nos into the están field, they're generando una generating serie a de series of retos que bueno, challenges. tenemos que And we solventar, need to sobre solve todo them, los que especially estáis those of you who en la are práctica, se in tienen the que field. solventar día a You día. need to La lista face them de every day. todos los The antimicrobianos list of restringidos para uso antimicrobians that humano have been restricted for nos ha creado human use problemas has y nos va a generar generated problemas, and is sobre going todo to en el ámbito de generate pequeños problems in animales, terms of donde, the por small ejemplo, ya animals, solo les especially queda where un antiviral para we usar just por have one cascada antiviral de la to parte use humana. because of the Esto es cascade of the nos crea human un part, gran and that vacío y les generates a crea un vacuum, gran and reto en la that clínica generates a diaria. challenge in the Y daily luego, por practice, and supuesto, y obviously esto then nos lo voy a I explicar a don't los need que to estáis tell aquí de la those of you industria, who are no from the industry, incluís en you vuestros do not objetivos include in your próximos el near desarrollo de un nuevo objectives the antibiótico. development of a new antibiotic. No Luego, doubt. ¿cuál es el objetivo? What is the Reducir el objective? consumo de Reducing the antimicrobianos en consumption of veterinaria, sobre todo antimicrobians, antibióticos. especially Pues, hombre, antibiotics in tampoco veterinaria, se right? le da mucho ánimo a la Well, investigación y al research is not desarrollo de un nuevo encouraged. The antibiótico development cuando of a new decimos, no, no, si el antibiotic is not objetivo es encouraged if you reducirlo. say that Por the objective is to tanto, reduce bueno, it, right? pues, So vemos que we tenemos see una that we serie have de a series of peculiaridades, specificities, inversión, mirar peculiarities in la terms of inversión, investment. Look, la parte que está the en rojo es la red inversión part en humana. represents Nosotros the estamos ahí en investment un in azul human oscurito, drugs. un We 6% are de dark blue, inversión. 6% En of fin, investment los only, mercados so son markets are quite bastante diferentes. different, right? Por tanto, Therefore, todo esto que all os of estoy this that I'm presentando telling you lo que hace es crear generate retos challenges que no llevan a la that industria a decir, don't bien, lead the vamos a industry to say, elaborarnos, okay, vamos a desarrollar nuevos let's develop new antibióticos, vamos a antibiotics, plantearnos let's think about que en un the futuro fact that maybe se in the near necesitan future we're going nuevas to need new moléculas, molecules and so etcétera. on. Bien, vale, todo esto lo podemos We can ver see all of this, que se está traduciendo and en this que is tenemos unos translating into vacíos the fact that we have terapéuticos que se therapeutic trataron de vacuums identificar that por una tried encuesta to, que or hizo la gaps Federación de that were tried Veterinarios to be Europeos, donde se identified decía in que el an veterinario práctico, survey at Europe, cuál era where they said that the la practical percepción que tenía veterinarian, the de vet estos practitioner, vacíos what was the terapéuticos cuando perception estaban that en they el had campo. of those Y como veis gaps, aquí, la mayoría lo engloban. in the field, Los and most of them antibióticos say that y it's las vacunas, que antibiotics es una and parte muy vaccinations, importante which en are a very veterinaria, important part que in estamos tratando de veterinary, fomentar y que that we're realmente el trying to promote. The veterinario clinical día a día the nos vet está pidiendo el practitioner every desarrollo day de is nuevas vacunas. requesting us Como to veis develop new aquí vaccines. es la mayoría As you can see, de lo this is the que ellos majority of what they percibieron. perceived. Pero luego también But then we also les dijeron have all the concerns that bueno, were told to them a la in the industria le survey. hicieron una consulta y le They dijeron, bueno, ¿qué consulted the percibes industry. tú They como asked them, retos what do you ahora perceive as en la parte challenges in de terms of veterinaria para veterinary un now próximo for the near futuro? future? Pues ya veis, And their dijeron, concerns temo were, la well, presión I'm regulatoria. afraid of the regulatory pressure. Luego, la innovación
then innovation, maybe it's not going to be promoted or facilitated innovation in veterinary. That's very important to promote the development of new alternatives and new molecules. But they said, we still perceive that antibiotics in vet are still essential. Obviously they are. Let's not have any doubt. But then there's another perception from the industry, which is, and this is something that I see in every talk I give, that people at large perceive the use of antibiotics in vet as a risk for the human health, especially because they do not differentiate the residues in food and multi-resistant bacteria that can be transferred via the food, and we need to educate obviously people. More and more, there's different pharmaceutical companies that are getting merged, and that means that there's going to be a very small number of players. Left. What do we have then? What are we trying to identify? What was the influence in order to decrease the shortage that we had? What is it that we can do in order to increase the availability of veterinary or antimicrobian drugs, especially antibiotics, but not only? Este es un ejemplo que os quiero poner. Es un ejemplo de acuicultura donde, como veis, tienen solo aprobadas 4 moléculas, pero además no solo para todas las especies. ¿Cuál es el problema que tienen? Que cada vez que quieren incluir una especie tenemos que establecer un LMR, tenemos que establecer un tiempo de espera y tenemos que hacer nuevos estudios de dosis, etc. Con lo cual no es nada fácil incluir nuevas especies en esto. Bien, pues formado el grupo, se nos ocurrió decir, seguro que estos problemas no son solo nuestros, estos problemas afectan a muchos más Estados miembros. Vamos a empezar a unir fuerzas porque seguro que si unimos fuerzas vamos a conseguir un objetivo mucho antes y mucho mejor. Y qué mejor que empezar con nuestros vecinos, con los cuales nos llevamos genial. Fuimos a Francia, fuimos a Portugal y tengo que decir que la respuesta fue inmediata y además muy entusiasta. Y quiero dar públicamente las gracias porque desde el principio nos han apoyado y se unieron al proyecto y tienen muy claro que nos vamos a alcanzar y el objetivo que vamos a alcanzar va a ser muy adecuado para nosotros, para los 3 países. Con lo cual, nos aproximamos, hicimos el grupo el tripartito, que luego siguiendo la estela de la moda en Europa cuatripartito, lo hemos hecho cuatripartito con Irlanda, y bueno, empezamos a trabajar juntos. Y ahora Lo os va a presentar cómo empezamos a trabajar, qué datos empleamos y qué criterios utilizamos para llegar a las prioridades que son las que os vamos a presentar. Gracias. So I will continue in English. Sorry, I can't speak Spanish, but I want to say I'm very pleased today to be with you and to be involved in this Spanish initiative to work out in this tripartite group. So, and being invited in Madrid. So, yes, if we consider the unavailability of antimicrobial or the alternatives, they could correspond to three types of unavailability. So either there is no antimicrobial or alternative available on the market, but available only in other countries. Second case is where those antimicrobial are available, but not approved for all the relevant species or for the targeted indication. And the third case could be also if they are available for the right species and indication, but that the dosage or duration of treatment or any other specifications still need to be updated or optimized. And the last case is when there are really absence of therapeutic or alternative in the considered disease.
So in France, at least, we try to draft a cartography of the gaps, of the therapeutic gaps, and then to identify the gaps and the availability issues, and then to record the therapeutic gaps encountered in the field, and the issues which are faced in each sector. So as far as possible, we tried to assess the reasons for those gaps and to prioritize those gaps and alternatives, and then to set up an action plan and with various, because there are various action players to try to solve those gaps. And the communication is also very important. So here you have a summary figure where you could see those different situations we faced. And you see here that if there is an available antimicrobial or alternatives for the concerned species and indication, then the gaps may be due to a perceived unsatisfactory efficacy, for instance, or persistent shortages, or especially when they concern a critical antimicrobial or alternative. And in case we have a VMP approved for another species or indication than the targeted one, then some issues could occur on the cascade application. And for instance, if there is no MRL for food-producing animals, or if the cascade is difficult to apply, and especially encountered in case of, for instance, milk withdrawal period, which is too long, or also for eggs, for laying hens, for instance, if you have to downgrade the eggs for a too long time. And in case there is no VMP available, also this is because of the lack of medicines. And the last case is when there is no current therapeutic solution for one disease. So these are those reasons which are listed here. So we try as far as possible to analyze those gaps. So I told you that in France we have this initiative to set up a cartography with the help of vet practitioners on the field. But we have also other data sources which could be very helpful and which are also analyzed in Spain and Portugal, and where it could be where prescription, off-label prescription could be recorded and then help to record those gaps. And also we could analyze the import demands outside from the Europe or from coming from other member states. And also we could, as data source, we could analyze the needs for the authorization for temporary use, and then these are all the data sources which are available to assess those gaps. So we try as far as possible to perform a risk analysis, so to assess biological hazard, just in case, and especially when the disease is also zoonosis, it could be important. And also we try to assess the risk on the therapeutic side and also the possible economic consequences. I would say that in France we have not really a standardized risk assessment so far. We tried to, but it was not so easy. So now we try to at least
get an agreement from everybody to define 3 to 5 major gaps on which we will concentrate our efforts to try to solve them. So I will hand over to Ines. Thank you so much, Laura. Okay, so the next slides will resume the information that was provided to you in this infographic that is available now with you here, and also will be available later to all the stakeholders. Before continuing, just saying a small remark on the different limitations arising from the data sources. As specific data from some species are not comparable with the level of detail that we have for others. But let's start with fish farming. External parasitic diseases are the most commonly treated through bath treatment, but it's necessary to make available such active substances under VMP authorizations, as nowadays they are authorized as disinfectants. In relation to oxytetracycline, there is a need to extend the use of this active substance not only for other species, but also for other diseases. And his was already mentioned by Christina, the main limitation in aquaculture is the lack of active substance approved. So there is a constant need for new antibiotics. Regarding alternatives to the use of antimicrobials, injectable polyvalent vaccines against etiological agents of interest for each species are critical. This allows handling the fish just in once, reducing the stress, and the use of antimicrobials after handling to prevent opportunistic infections. In rabbit farming, analyses clearly show the lack of therapeutic options and alternatives to treat the most important disorders occurring in this species. For instance, epizootic rabbit enteropathy, a severe gastrointestinal syndrome that affects post-weaning rabbits and causes substantial economic losses, and in rabbit farming, there is a need for antibiotics on oral form as villemicin. Villemicin is not used in human medicine, and it's paramount. Parenteral long-acting penicillins to be used for mastitis caused by Staphylococcus has also been identified as a major priority. This VMPs has been used outside the marketing authorization with good results. And at last, for vaccines, we have the review of myxomatosis vaccines. There have been some outbreaks from myxomatosis detected in farms, and also respiratory diseases also identified. And for ringworm, there is no available treatment at the moment, so the need for vaccines and VMPs are also very important. For small ruminants, in goats and sheep are probably the second and the third food-producing species where we could find the most of the VMPs to be used out of the marketing authorization. For sheep, the need for ovine respiratory disease complex disease was highlighted as very prior in the sector, and it has major impacts on AMR. For goats, there is a need for antimicrobials, namely marbafloxacin as injectable form to treat mycoplasmosis, oral forms of diclazuril for coccidiosis, and also vaccines for respiratory diseases. For common needs for both species, we have identified the need for specific intramammary antimicrobials for mastitis, as cloxacillin, other antiprotozoa VMPs against cryptosporidiosis, and out of scope of the AMR, the need of anti-inflammatory VMPs
was also identifying during this data gathering. Despite the fact that cattle is one of the food-producing species with more authorized VMPs, the data gathering and risk analysis show there are some diseases that need more therapeutic tools. In fact, the need of decoquinate for individual treatment of coccidiosis, pleuromothylin's injectable form for respiratory disease infections, and the need of vaccines against Leptospira pneumoniae is very needed in this sector. Plus, the need of the SPC adjustment on doses and treatment duration is crucial for antibiotics of category D, such as tetracyclines. The alternative antibiotics from the group B in intermammary with shorter withdrawal periods for milk is also in the front line. And we can add the need for topical antibiotic forms for ocular infections and teeth injury. Laura, back to you. Thank you. So now we'll move to the needs for broilers and turkeys. So the needs are for Salmonella because especially for in vivo vaccines and to be targeted to various serotypes encountered in the field. And also for enteric and respiratory infections. And where we need other antibiotics with shorter duration of treatment and withdrawal period. And for turkeys, also there are quite a lot of need, I would say, for hemorrhagic enteritis, where it would be very useful to have a vaccine, and also for histomoniosis and aspergillosis. And also need is for in vivo vaccines because they could be indicated only for Gallus and not for other species like turkeys or guinea fowls. And now for laying hens. So the main needs are concerned respiratory infections, where we need more vaccines, and also there is a need for bronchodilators or mucolytics, and also anti-inflammatory drugs with applicable withdrawal periods without having to downgrade eggs for too long. And here there is some MRL issues. And also the need is for the control of red mite with some more antiparasitic drugs or vaccines if possible. And there is also some needs in not in antimicrobial but for antiparasitic drugs, and especially for tapeworm infestation. And because of the increase of outside breeding and bio-breeding, there is more parasitic infestation. So this is where we need some more VMPs too. Now for pigs. So one of the main gaps is concerned diarrhea, neonatal diarrhea caused by rotavirus, where vaccines are available in some other countries, but in some others they are not already available or not already marketed. And also there is a need for post-weaning colibacillosis, where there we need more approved VMPs and vaccines. And now on swine dysentery, where there is a need for bacitracin, salicylate, and also vaccines. And there are also some other needs on available approved antimicrobial, like tetracyclines, where there is a need for some more work on the dosage approved and the duration of treatment.
and then also some work on fluorphenicol. So just not to avoid to speak about bees. So here there is not really a need for antimicrobial, but for other antiparasitics, for the varroa, because this is the main issue. And of course there are already a lot, well, quite a lot of approved VMPs on that indication. But some lack of efficacy could be recorded, and then there is a need for other alternative. And now for horses, so non-producing animals. So there is a need for the gap is for the treatment or the management of theileriosis, because buparvaquone is available in some other countries. So there is a need here to have approved approved VMPs on the national market, and also for the sepsis, where we need some antibiotics which could be administered intravenously for urgent care, and like metronidazole or other antibiotics from group C or D. And also for topical use, there is a need here of antimicrobials. And in another area, then we, like for bees, we need some more ectoparasiticide and approved VMPs. Now for cat and dogs, there is also a need for antimicrobial, and especially like for horses, some approved product which could be administered intravenously, category, and for non-critical antibiotics like ampicillin, amoxicillin, or cefazolin or metronidazole. And there is a need also for viral infection, ocular viral infections with antiviral compounds, and also for some other bacterial infections with the use of chloramphenicol or ciprofloxacin with ointment or drops. There are other needs also for keratoconjunctivistica, so once again for ocular treatments, where, for instance, Optimune is not available in all countries, like in Portugal, where it's not available. And I don't know precisely how is it in Spain and Portugal, but in France we faced a lot of issues with the restricted prescription list of human medicines, because it's a very long process to update or modify the list of the restricted prescription list of human drugs, and then the cascade is not very easy to apply. So I think that's all. This is the last one. So thank you very much for your attention. Muchísimas gracias a las tres por la presentación. La verdad es que... Thank you very much for the presentation. It was not just interesting, it really put things into focus. The current problems in terms of supply of veterinary antimicrobials. We're well on time. We're going to have the coffee break. So I'll ask you to come back punctually at 12 o'clock. We will begin again. And then we'll have time for Q&A and any questions you might have during the panel session. Thank you. See you at 12 again.